Таиланде, во Вьетнаме на мотобайке возят все, что угодно. Перед вами пример, как на мотобайке будут вести холодильник, предназначенный для напитков. In Vietnam and Thailand, motorbike can carry everything, even refrigerator. Now, for example, how motorbike can carry refrigerator. For me, I think it's impossible. It's possible. I saw not first time. Just I don't have with me photo camera, video camera. It's not for first time for me. Okay, good luck. Be take care any driver on the road if you find like that situation. Будь очень внимательным на дороге, водитель, если во Вьетнаме или в Таиланде вы встретите такую ситуацию.